Blazkowicz, all of the evacuees are on board, but we can't leave. Props are stuck in the mud. We're stranded, and the Outsmercher is incoming. If it gets here before we bail, we are fucked. What about, like, the nuclear cannon? What are you talking about, Wyatt? The shockwave from the nuke could push us out to sea, man! Now that's the stupidest fucking plan I have ever heard. Set. Well, for every action, there's an equal and opposite reaction. Blazkowicz, hop on the nuclear cannon and fire it to maximum distance. I just hope it's far enough away from us not to rupture the hull.
Blazkowicz, all of the evacuees are on board, but we can't leave. Props are stuck in the mud. We're stranded, and the Outsmerzer is incoming. If it gets here before we bail, we are fucked. What about, like, the nuclear cannon? What are you talking about, Wyatt? The shockwave from the nuke could push us out to sea, man! Now that's the stupidest fucking plan I have ever heard. Set. Well, for every action, there's an equal and opposite reaction. Blazkowicz, hop on the nuclear cannon and fire it to maximum distance. I just hope it's far enough away from us not to rupture the hull. Now, Blazkowicz! Now! Got it. Looks like the Outsmerzer lost track of us. Clear skies on the scope. For our angle commands it now, using it to hunt terrorists. But in the way back, the Outsmerzer would roam from city to city, crushing any resistance. Now, if we ignite a revolt, you can be sure the Outsmerzer swoop in, put an end to it before you can say hell's bells. If we're gonna start this revolution, we need to put an end to the Outsmerzer firstly. So then we mount a surprise attack, conquer the Outsmerzer, and use it against the Nazis. Well, the Outsmerzer is protected by an automated security system called Odin. Seen it when I was up there. We'll hijack the system, find the Odin codes, and disable the fucking thing. Yeah, but that kind of information is a top military secret. Only the Oberkommando is privy to it. It's so easy, man. I've got it all figured out. Oh, yeah? After you atom bombed the bejesus out of the old Oberkommando at Roswell, the Nazis ran scared. They took all their top brass, all their top military secrets, and they re-established the Oberkommando on Venus. Venus, the planetary body, Venus in space, man. It is cold. Up there, you're gonna need radioactive mittens. Mittens, nigga! Okay, we're just gonna fly there. We are gonna load up and we're gonna fly. Oh man, we're just gonna take our choppers, but instead of only going so high, we are just gonna keep going straight up right into space with the mind. You know. Then we're gonna drop you off on Venus. You're gonna break into the Oberkommando and you are gonna steal those Odin secrets from their computing machines. So, I might have a plan too? Wyatt, do you mind? No, man. It's all good. In 2 days, final auditions for the role of the infamous terrorist William Terrorbilly Blazkowicz take place on the enigmatic Aristat habitat on Venus. One of the hopeful actors is Jules Redfield, here getting a snack from his favorite milkshake bar in his hometown. Anya, what you thinking? William and I are going for milkshakes. Providing a satisfying, luxurious way His papers are all in his glove box. Yeah. What about him? Well, is he a Nazi? You a Nazi fella? Can't even tell no more.
How I look? Like a walrus. Don't forget your luggage. Remember, you're Jules Redfield, professional actor, traveling to Venus to audition for the part of William Joseph Blazkowicz. Now, you are summoned by personal invitation, so security should be minimal. Break a leg. Mr. Redfield? Mr. Hughes Redfield? Yeah, that's me. I'm Helena, the director of this film. Apologies for the long journey, but my producer favors a safe location and has an affinity for dramatic settings. Come. My luggage. Someone will bring it for you. Come. Welcome to the audition, Mr. Redfield. Now that you're all here, I ask you to prepare yourselves. You must be off book for this audition, so be sure to memorize your lines before the producer gets here. He has a volatile disposition, so be careful what you say and do in his presence. Mr. Redfield, I can't stress enough how important it is you learn these lines by heart. Your script is on the chair. I will be with you shortly. Can't blow my cover. Better keep a low profile. Leave the pretend acting for those so inclined. Your agent got you on the short list for this? No, man. Casting director saw me on a mystery show. Thought I had the right face. How am I supposed to remember this shit? I gotta write this down. Weird though, no? Places, quickly! Heil Hitler! Heil Hitler! Helene! Kommen Sie. Haben Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Ja. Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blazkowicz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Und bessere konnten wir nicht finden? Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, das kriegen wir. Gott nochmal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. Ja. Magisch. Schauspieler. Geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ja. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh, yes, mein Führer. And my children have read it too. I loved it, Mr. Hitler. Super good. Mr. Hitler. Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. I am so sorry, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? No, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein verräterischer Jude? No, mein Führer. I'm from Arizona. Sie kommen immer wieder. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William Joseph Blazkowicz. Oh.
Helene, mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundert-Epos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo! Um Gottes Willen. Mutti, mir ist so kalt. Weg! Weg! Sie spielen die Szene. Helene, zusammen mit ihm. A cold-blooded terrorist. That is what you are. What the hell did I write? And you are a Nazi whore. You monster! What are you going to do to me? I will save and marry you? So many German innocent lives you have killed, but the German race will rise again! Shit. I will save your married people too. Ach, widerlich. Absolut widerlich. Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Saw me on a mystery show. Thought I had the right face. How am I supposed to remember this shit? I gotta write this down. Weird though, no? White Venus. What's wrong with LA? Producer gotta be a real big cheese. Muhammad must go to the mountain type deal. Yeah. And he's... What the hell did I write? And you are a Nazi whore. You monster! What are you going to do to me? I will rape and murder you. So many German innocent lives you have killed, but the German race will rise again! Shit. I will murder your dirty race too. Die Worte waren richtig, ja. Aber Sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blazkowicz. Wie können Sie sein, was Sie nicht verstehen? Sie spielen Sie die Rolle. Füllen Sie die Rolle. A cold-blooded terrorist. That is what you are. And you're a Nazi whore. You monster. What are you going to do to me? I will rape you
And I will murder you. So many German, innocent lives you have killed. But the German race will rise again. And I will murder your dirty race, too. Viel besser. Sie könnten von ihm lernen. Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blazkowicz. Aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist. Oh. Helene, machen Sie weiter. Ich bin müde. Aspirants, as you know, this role is very physical. William Joseph Blazkowicz was not a man of intellect, he was a man of action. The scene takes place right before the scene you did earlier. Blazkowicz is about to plant the bombs that will massacre the German children in the orphanage. But first, he must eliminate the brave soldiers standing guard outside the school in a brutal fight scene. Mr. Llewellyn-Ewing? Llewellyn-Ewing. Yeah. Why don't you start? You will each improvise a fight sequence. And once the guard is eliminated, you finish the scene by reading the lines from the cue card, exactly as written. Places. Und action. Oh, stop! Oh, God, I'm bleeding. I need to take a break. Line, please. Yeah, I need a doctor. Line. Your bravery is no match for a Neanderthal like myself. Besides, I only know how to fight in a dirty manner. And now, to kill all the innocent children, Germany's future. Ha 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 ha! What? Oh, God! Oh, no. Das ist schrecklich! Why? Mr. Redfield, please. The floor is yours. Und Action! Dann mach es mal richtig, du. Is that what you wanted? Is that what you had in mind? You Nazi assholes. Cause that's all you're getting. Wunderbar! Haben Sie das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle. Er wird mein Blazkowicz. Oh Gott! Er ist mehr als perfekt. Let me help you unpack, Mr. Redfield. Was zur Hölle ist das? Brace yourself, Adolf.
I'm leaving here with your secret Odin codes. Then we steal the Ausmerzer, take out General Angle, and show the American people what revolution looks like. Bei dir? Nee, in Richtung Norden. Na klar. Dann ab. Ich war auch mal in einem Frontgefecht. Eine Ahnung, wie seine Gewinne kam. Wo war das denn? Vor meiner Stationierung hier habe ich im Gefängnis und Eisenbahn gearbeitet. Eines Tages gab es einen großen Terrorangriff und einige Gefangene versuchten zu fliehen. Viel Krawall, viele Tote. Irgendwann schaute ich um die Ecke und wen sehe ich da? Achtung! Die Einrichtung wird angegriffen. Alpha ist gesichert. Wiederhole. Alpha ist gesichert. Achtung! Die Einrichtung wird angegriffen. Alpha sofort sichern. Alpha ist gesichert. Wiederhole. Alpha ist gesichert.
ticket down to the surface. Transportkapsel bereit zum Einsteigen. Bitte Zugangsdaten eingeben. Achtung, Fehlfunktion, Navigationssysteme beschädigt. Nicht. Notfallauswurf eingeleitet. Landung in T-3, 2, 1. Air feels heavy. Brutal heat. Like Texas in August. Kommandant Adler vom Oberkommando der Wehr. Ich rufe Kapitän Time to break into the facility. Find the Oberkommando. Steal the Odin codes for General Angle's ship. Slick as a whistle. I'm burning up. Codes for General Angle's ship. Slick as a whistle. Codes for General Angle's ship. Slick as a whistle.